Hallo, schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und das hier ist heute die Happy, Holy and Confident Geburtstagsfolge, denn der Podcast feiert heute seinen 3. Geburtstag und es ist für mich unglaublich zu sehen, was dieser Podcast verändert hat in so vielen Leben und vor allen Dingen natürlich auch in meinem Leben. Und ich bin so unfassbar dankbar für jeden einzelnen Menschen, der diesen Podcast hört, dass ihr die Folgen immer wieder teilt, dass ihr sie mit eurer ganzen Familie teilt, mit euren Freunden. Und das ist einfach das Schönste der Welt, was dieser Podcast bewegt hat in so vielen Leben und auch in Zukunft noch bewegen wird. Und zur Feier des Tages gibt es heute 3 Überraschungen. Die erste Überraschung ist, dass diese Folge eine Special-Folge ist. Und zwar habe ich euch die 3 Weisheiten von vielen meiner Interviewgästen zusammengeschnitten. Und es ist quasi wie so ein Best-of der letzten 3 Jahre. Unter anderem mit den 3 Weisheiten von Deepak Chopra, von Neil Donald Walsh, von Dr. Vasant Lat, von John Strelecki, von Rachel Brathen, von Eva Zuhorst, von Ryder Carroll, von Tobias Beck, von Christian Bischoff, von Sarah Nuru, von Lars Ament, von Tanja Roos, von Katja Wolf, Ramona Meyer und von all diesen wundervollen Menschen, die bei mir schon im Podcast zu Gast gewesen sind, teile ich jetzt in einem Best-of in dieser Folge, deren 3 Weisheiten und freue mich schon total, weil ich das immer schon mal machen wollte und es jetzt einfach so schön ist, dass es quasi das Happy, Holy and Confident Geburtstagsgeschenk an dich, dass es hier eine Best-of-Folge gibt. Und dann ist die zweite gute Nachricht, dass es bei mir bei Instagram auf @lauramarlinaseiler heute eine große Verlosung gibt. Und zwar kannst du ein Laura-Package gewinnen. Und dieses Laura-Package beinhaltet, dass du Zugang zur Rise Up and Shine Uni bekommst. Mein Live-Coaching-Programm, mein Intensiv-4-Wochen-Programm. Kriegst du geschenkt. Dann bekommst du Zugang ins Higher Self Home, das ist mein monatlicher Mitgliederbereich. Dann bekommst du alle meine Bücher, das heißt, du bekommst Schön, dass es dich gibt, den Nummer 1 Spiegel-Bestseller von mir, der letztes Jahr erschienen ist. Du bekommst mein Buch Mögest du glücklich sein, das auch ein Bestseller gewesen ist. Und du bekommst mein Rise Up and Shine Journal. Und du bekommst ein Kartenset und einen Tischkartenaufsteller von Mögest du glücklich sein. Also du bekommst wirklich alles, was es einfach von mir gibt. Und das kannst du jetzt gewinnen. Und falls du schon in der Rusu bist oder im Higher Self Home bist, du kannst es natürlich auch für jemand anderen gewinnen. Das heißt, mache einfach mit und ich freue mich riesig. Alle Infos, wie das Gewinnspiel funktioniert, findest du auf meiner Seite. Und es geht vor allen Dingen darum, dass du teilst, was deine Lieblingsfolge ist aus dem Podcast und warum und genau. Aber alles findest du auf meiner Instagram-Seite @lauramarlinaseiler. Ich freue mich, wenn du mitmachst und dann vielleicht das Laura Seiler Package gewinnst, beziehungsweise das Happy, Holy and Confident Package. Und dann kommt jetzt noch die 3. Neuigkeit. Eine Neuigkeit, die mir persönlich ganz besonders am Herz liegt. Und zwar geht es um Folgendes, dass ich jetzt mit UNICEF zusammenarbeiten darf, was für mich eine ganz besondere Ehre ist, worüber ich mich riesig freue. Und wie du weißt, mache ich in diesem Podcast nie Fremdwerbung. Das heißt, ich mache nicht wie viele andere Podcaster quasi Werbung für irgendwelche Produkte, sondern mein Podcast ist quasi werbefrei. Aber ich werde jetzt immer mal wieder Werbung machen für Projekte, die ich unterstütze, weil das einfach für mich das ist, was mir am meisten am Herzen liegt und wo ich mich einfach darüber freue. Und ich möchte gerne ein Projekt mit dir teilen von UNICEF, das ich jetzt unterstützen darf. Und zwar ist das Projekt, das heißt das Theater der 10.000. Und das Theater der 10.000 ist ein Theater, was am 11. Mai überall in Deutschland stattfinden wird, in über 100 Städten mit über 100 Menschen, die zusammenkommen werden. Ich werde jetzt noch nicht genau verraten, worum es in dem Theaterstück geht, aber es ist eine wundervolle Idee und wo du einfach kostenlos teilnehmen kannst, wo du dich jetzt für anmelden kannst, wo du dann mit 100 Leuten in deiner Stadt zusammenkommst und du wirst Kopfhörer bekommen, wo du ein Audio-Theaterstück dir anhören kannst und es ist ein interaktives Theaterstück mit all den Menschen, die dann da vor Ort sein werden und es ist einfach eine wundervolle Sache von UNICEF, das Theater der 10.000 und du findest in meinen Shownotes den Link, wo du dich jetzt dazu anmelden kannst, wenn du da gerne dabei sein möchtest und
Von meiner Seite ist es auch ein großer Aufruf an diese wundervolle Community, die entstanden ist um den Podcast herum in den letzten 3 Jahren. Steht auf, verändert die Welt. Das ist eine tolle Möglichkeit, dahin zu gehen, sich auch mit UNICEF zu connecten und wirklich auch anzufangen, einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Das Theater der 10.000, den Link findest du in den Shownotes. Und ja, ich freue mich natürlich, wenn du da dabei bist. Am 11. Mai findet das Theater dann statt und du musst dich online dafür anmelden und bekommst dann einen Platz. Und pro Stadt gibt es 100 Plätze. Genau. Und den Link dazu findest du in meinen Shownotes und du kannst dich ab heute, ab dem 6. März für das Theater online anmelden. So. Das war's von meiner Seite. Das waren die 3 Nachrichten, die es von mir noch gab. Und jetzt geht es los mit der neuen Podcast-Folge, mit dem Geburtstagsspecial von Happy, Holy and Confident. I would write 3 words, maybe. Love, compassion, and self-awareness. Love is all that matters. Your life is not about you. And trust God. First is, who am I? Second is, be aware. Every moment-to-moment awareness. And third, practice double-arrowed attention. When you look outside to your girlfriend, boyfriend, at the same time look inside, look at you. So when you look outside, attention goes outside. At the same time, second part of attention should go inside. This is called double-arrowed attention. And in that double-arrowed attention, I am watching and learning. And that learning is living. That learning is loving. And that learning is whole. I think I would probably, on one of the pieces of paper, I would probably write the Museum Day concept. Yeah. Right? Because I think that is something very profound that has changed my life completely. I think I would probably express my belief system about the way I think life works, which is not that it has to be anybody else's, but just so that they would have another option to think about. And that is that when you look at human existence, I think there's one of 2 possibilities. Either you were something before you're born, so a spirit, an energy, an essence, right? And that you made the decision to enter the human life for a reason. And the human reason was probably to have fun, to grow, to learn, and to somehow expand the universal consciousness. Because I think that there is a reason why humanity exists. And the only reason I think about this all the time, and the only answer I can keep coming to is that in some way, shape, or form, we are co-creating something. And I don't know exactly why we're creating it or what the end game is, but I have to believe that every time you learn something, it enters the consciousness of the universe, and I can actually tap that even without realizing it, right? It's sort of like the universal energy internet. And so if you've ever thought a brilliant thought, it is out there in the ether, and if I allow myself to connect to it, I can have access to that thought. And so as each of us are making our own respective contributions, that we are contributing to the overall universal database to enable humankind to grow. And maybe it's not just humankind. I actually like this idea even better, that every animal out there is having its own thoughts, right? And so every creature is contributing. That's why we're here. And so it's either that, so then we enter this human life, right? And we live out our statistical 28,900 days, and then we die. And then we go back to being what we were before, right? And maybe we re-enter the human experience again, or maybe we come back as something else. I don't know. I really don't know. I'll know after I die. And I actually look forward to knowing that. I'm not looking forward to dying in terms of like, oh, I can't wait to die. But I'm comfortable with the fact that when I do die, I'll get to know this. And that's pretty cool. It's sort of like having something on your calendar you're looking forward to, right? And so it's either this way, that we're something before we're born,
then we get to experience human life, and then we die and we go back to this something else. And if it's that, there's really not much point in stressing, right? You might as well enjoy it while you're here. You might as well embrace the spirit of this gift that we have been given. If on the other side, you're actually not something before you're born. So your parents had sex, 9 months later, you dropped out, there you are, right? And you statistically get your 28,900 days. And at the end, you're going to die and you're going to turn to dust, and that will be it, right? That is all you get, is these 28,900 days. You might as well stress less and enjoy it more, because, you know, I mean, it's almost like there's even more pressure in that scenario to just like enjoy it, because this is it. You don't get another shot. There's no take two on this one. And so I think I would probably write that down in the hopes that it might help people like enjoy this experience more, because I really do believe it is truly a gift, right? And then the last thing that just intuitively came to me was to be grateful for what you have, because it's very easy in our down moments where we feel like this is unfair. I've worked really hard for this and it should be better than this, or I'm a good person, right? Why aren't good things happening to me? But if we allow ourselves to open our field of vision, we realize that we have so many gifts, right? At a very, very basic level, because travel so much means the world to me. The fact that I was born in a place where I was handed the opportunity to get a passport where I could go anywhere in the world and they would just welcome me with open arms, right? There's very few countries in the world that have that kind of passport when you look at the whole list. I didn't do anything to deserve this. It's not like I did a lot of good deeds. It's not like I helped a lot of people. It's not like I made a contribution to humanity. I just woke up on day one and they were like, hey, you get access to this. Right? I mean, that is such a gift. And so shame on me if I don't take advantage of that gift to do something good with it, right? Yeah. And the other thing is, in the spirit of gratitude, I can see you right now. My father is 77, and before I left home, 2 days before I left home, he told me that he's losing sight in his left eye. He's quite ill, and he's not going to be able to see out of that eye anymore, right? There are many people who are born blind, that they will never get the chance to see the world through eyes, right? So no matter what else is going wrong in my day, the fact that I can see you, the fact that I can see my child, is a gift beyond any other gift compared to the struggles that some people take. And you can extrapolate this level of gratitude to anything. The fact that you can write with your hands. Like, I mean, there is somebody out there whose existence is so much more difficult than yours, right? And I say yours, including me, including everybody else's, because there is always somebody who's got it worse than you. And so I think I would probably write that on the paper too, to try and be in a state of gratitude and be open to the possibilities. And I'll tell you one super fast story associated with that, because I know we're just sort of closing down our time together. I was driving in the car one day and I was having a personal pity party, right? It was a day that had not gone well, and I think I was expecting to close a contract for another translation of my books, and it was something that I was really looking forward to, and then something happened. It didn't happen. Not that it would never happen, but it was supposed to happen on that day, and it didn't happen, and I was frustrated and upset. And I was driving in my car having my personal pity party. Again, notice, while I'm driving in my car, right? How many people don't even have cars? And so I'm driving in my car, I'm having my pity party, and I pull up to the exit ramp where I'm about to enter the highway. And I see a man walking down the exit ramp. Now, this is where I live. This is like, you would never see that. Never, right? Because it's somewhat of a rural area. There's no reason for a guy to be walking down the highway down an exit ramp, right? And I see him, and he's only got one arm. And I saw him, and in that instant that I saw him, the whole awareness of so many things that I love to do, right? I love to pick up my kid. At that time, Sophia was just a little baby, and I thought, wow, to not be able to pick her up. And when she was little, I used to do this game. I think at 3 months, it's a little too young yet, but you'll see. So you pick up this game and you literally throw them up in the air and you catch them on the way down. And before I became a parent, I'd see people doing this. I'm like, oh my God, don't drop your
But you realize when it's actually your own kid that there's very little chance that you would never drop them, right? You're right there, catch them every time. But anyway, so I love doing this, and she giggled and laughed, and this was such a great bonding moment between the two of us. And I thought to myself, wow, if I only had one arm, I could never do that, not even one time, right? And I thought about how much I love to play volleyball, and I could not do that if I had one arm. And so I saw this man walking down the exit ramp, and all of this awareness came to me, and I felt so ashamed, that who am I to be so ungrateful about something so insignificant as a contract, right? And I kid you not, Laura, I pulled forward onto the exit ramp because the light turned and I had to pull forward. And I pulled forward and I looked in my rear view mirror to see this man, and he wasn't there. I know he was there when I was looking at him before, and there was no way he could have walked fast enough to not be there when I saw him again. And I thought to myself, and I see that this kind of stuff happens, and I think to myself, it's like an angel, like they exist in these moments to remind us of, listen, not in a judgmental way, but to remind us of, you know what, maybe it's time to step back from the pity party a little bit. So yeah, be grateful would be the last one that I'd talk about. I always come back to the idea of that at the end of the day, the only thing that matters is how much you love, or how much we are able to give and receive love. I mean, it really comes back to that. And I think at the end of the day, I always keep that in the back of my mind. So, did I love today? Did I show up in a loving way, or was I caught up in, whatever other things it is that society or my mind tells me I had to do? Did I love today? And if the answer to that is yes, then I think I did a good job. So the only thing that matters is how much you love. That's one of my favorite sort of musings to come back to. Yeah, I don't know. The letting go, the wisdom of letting go. I did a podcast with a Swedish guy who told me he had met a monk, and he had inscribed on the inside of his wedding ring, "This too shall pass." Can you believe it? I was like, in his wedding ring he inscribed, "This too shall pass." So knowing that everything is fleeting, everything really is fleeting. For me, it's coming back to that. It's one of the tools that helps me to release the need to control, to sort of, to go more with the flow of life. Because even the good things, they're also fleeting. The bad things are also fleeting. So that super serious attachment to either of them is what causes us a lot of pain in the end, I think. So everything is fleeting. Or this too shall pass. I don't know if I would be brave enough to put that in But I think there's also a beautiful story about, I think it's a story about a king who has always been like very in a bad mood and everything, and then he asked his the wisest man on his king thing that he should help him, and he also gave him like a ring where it says this too shall pass, and that it really brings you to the moment. It really brings you to that it will be over, whatever it is right now. So make the best out of it, what it is right now. And I think especially in marriage, or when people get engaged, or when they decide to be married, that very often there is this illusion that once I'm married, I'll be happy. this picture. And I think this is just not true. It's work. It's every day a new decision to be in that relationship and to work on it. And not only because you are wearing a wedding ring doesn't mean that it's always good, but it's whatever it is right in that moment. Exactly. Yes. And it's easy to forget also. Definitely. I think so. Yeah. And it helps you to appreciate more. Yeah. Sorry. Yeah. The third point on the paper. The third point,
being of service for me is if there's anything I can really leave instill in my daughter, it's to be of service, and also all the time, and to recognize that it doesn't have to be these grand, big, impossible gestures, so we have a lot of organizations and foundations and things like that take up so much work and time and money and all of this, and being of service doesn't have to be these impossible feats of trying to save the world, but we can be of service in our day-to-day life all the time. Like, I think about that, if I'm in a public bathroom and it's really dirty, I clean it. I just always do, instead of just going to another one, or little things. Like, if you drop trash in the street, pick it up. Like, can you help someone with their groceries? Can you, if there's someone in your own community that is struggling now, that needs a break, they need a babysitter, they need there's ways to be of service all the time and every day. And I think when we start living life that way, it brings a different quality of life back to us. Yeah. Because we're living with this compassionate outlook, and this outlook that we're all connected, which I think brings us so much. So it's, it comes back around. It's not just this thing to do something for other people. It's something to infuse in your daily life to make all of life richer. So be of service, I would say. Du bist frei von all deinen Prägungen. Du bist nicht das, das gehört dazu, das ist eins, du bist nicht das, was deine Eltern, deine Lehrer, deine Partner von dir sagen. Das zweite wäre, du bist es wert. Du bist so unendlich wertvoll und du bist in der Lage, diese Welt zu verändern. Und es steckt in dir. Und das dritte, durch dich gebärt sich das Leben. Es gibt keinen Gott und es gibt kein Leben, es sei denn, dieser Gott kommt durch dich in diese Welt und dieses Leben kommt durch dich in diese Welt. Du bist ein unvorstellbarer Schöpfer. Und wenn du träumst, dann kommt das, was du träumst, auf diese Welt. Das ist das ganze Geheimnis. Und wenn du deine Träume groß machst, kommt Großes auf diese Welt. Und wenn du deine Träume liebevoll machst, dann kommt Liebevolles auf diese Welt. Und du bist es. In Wahrheit bist du diese Welt. Es gibt ohne dich gar keine Welt. I would say that pain is inevitable, but suffering is a choice. Things can seem real, but they're not true. I think a lot of times it's related. We worry about all these things that end up never happening, right? And I would say be the creator of energy and not the destroyer of it. Achte auf dein Umfeld, denn das ist stärker, als du es bist. Das wäre das Erste, was ich aufschreiben würde. Das Zweite, was ich aufschreiben würde, ist Family First. Es gibt viel zu viele Menschen, die eine kaputte Familie haben und nach außen alles versuchen zu fixen durch Statussymbole. Also starke Bindungen zu Menschen aufbauen, Familie und beste Freunde, die bei mir zur Familie dazugehören. Und das Dritte und das vermeintlich Wichtige ist, das Glück zu finden. Und das findest du, indem du anderen Licht gibst, indem du die Veränderung bist, die du in anderen sehen möchtest. Mach dein Ding, es gibt kein Limit, jedes Limit ist nur in deinem Kopf. Und drittens, genieße jeden Schritt als Abenteuerreise. Okay, das erste wäre, folge deinem Bauchgefühl. Also Intuition ist alles. Du bist genug. Und das letzte ist, gib mehr, als du nehmen kannst. Punkt 1. Auch das geht vorbei.
Punkt 2, glaube an dich, in Klammern, du bist stärker als du glaubst, Klammer zu. Und Punkt 3, wenn du jetzt nicht aufgibst, wirst du für immer stolz auf dich sein. Wunderschön. PS. Noch eine Nachricht von Gott, weil ich habe schon mit ihm gesprochen. Er holt mich gleich zu sich oder ins Universum, wohin auch immer. Seine Message, Doppelpunkt, bitte nehmt mein Buch nicht so wörtlich. Ausrufezeichen. Genieße dein Leben, also in vollen Zügen. Packe es aus mit allem, was dazugehört, ohne irgendwie Angst zu haben. All in, also volles Risiko, du hast nichts zu verlieren. Und die zwischenmenschlichen Beziehungen, also Liebe. So, gib einfach alles von dir her, was du hast. Alles, und zwar wirklich alles, lässt sich in der Essenz reduzieren auf die Frage Angst oder Liebe. Wähle Liebe. Was uns, glaube ich, echt wichtig wäre, das Leben ist immer für dich. Diese Erkenntnis zu haben, dieses immer für dich und den Glauben zu haben und damit dann halt wirklich dieses Vertrauen zu haben, wo wir als zweiter Stelle wirklich gesagt haben, vertraue. Und das dritte, wir sind bei so vielen Sachen noch hin und her geschwankt, wo wir dann uns nicht mehr sicher waren, aber einfach halt auch, und sei mit der Liebe verschwenderisch. Ja, es ist so genug schön für alle da. Und wir sagen halt in letzter Zeit so, ja, gerade mit der Liebe, wo wir halt auch viel durch die Rise University und so, aber es ist so wunderschön, einfach für alle, wenn man einfach so bedingungslos lieben kann. Und das kannst du halt in dem Moment, machst du das automatisch, wenn du einfach in Fülle bist. Und dieses zu checken, es ist Fülle, es ist alles da. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat, dass sie dich inspiriert hat, dass es nochmal ein richtig schönes Wrap-up für dich gewesen ist aus den letzten Jahren. Und wie gesagt, du findest heute bei mir auf Instagram @LauraMarlinaSeiler ein Gewinnspiel, wo du ein komplettes Laura-Package gewinnen kannst mit Zugang zur Rise Up and Shine University, mit Zugang zum Higher Self Home, mit meinen Büchern, mit Schön, dass es dich gibt, mögest du glücklich sein, mit meinem Journal, mit meinem Rise Up and Shine Journal, mit einem Tischkartenaufsteller und den Affirmationskarten zu Mögest du glücklich sein. All das findest du jetzt in dem Post von heute auf Instagram, wo du dann drunter teilnehmen kannst. Und ich freue mich natürlich, wenn du da dabei bist. Und wie gesagt, am 11. Mai findet überall in Deutschland das Theater der 10.000 statt von UNICEF, wo du dich jetzt auch kostenlos hier anmelden kannst und dann dabei sein kannst. Und ich würde mich unglaublich freuen, wenn du da hingehst. Ich glaube, dass es eine wunderschöne, tolle Erfahrung ist. Und genau, den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Und ich wünsche dir jetzt einfach einen wundervollen Tag. Es ist so schön, dass es dich gibt. Und nochmal danke, dass du diesen Podcast unterstützt. Danke, dass du ihn mit all den Menschen teilst, die dir irgendwie nahestehen, die dir lieb sind. Und ich schicke dir ganz viel Liebe und ganz, ganz herzliche Grüße, eine Riesenumarmung aus Los Angeles, wo ich jetzt gerade bin. Und wo du auch auf Instagram meine Reise so ein bisschen mitverfolgen kannst. Und ja, schön, dass es dich gibt. Rock on und Namaste, deine Laura.